Lukas zog die Mutze tiefer ins Gesicht, waren der Schweiß von seiner Stirn in die Augen lief. Der Dschungel von älterer war dichter, alser in Erinnerung hat. Riesig Leonen Hingen von Uralten Baumann, deren Wurzeln wie die Fingerreisiger Hand aus der Erde ragten. Vogel mit schillerndem Gefieder schrien aus den Baumwipfeln, und Genduo raschelt ein Tier, das Lukas nur aus berichten kann. Centim folgt ihm dicht hinterher, die Ausrüstungsschwur auf den Schultern, durch die Aufregung lies Allmähtigkeit vergessen. Seit Jahren hat die Menschheitsgeschichten über ein vergessene Zivilisation gehört, die tief im Herzen des Dschungels existiert haben sollt. Alte Schriftrollen, Kartenfetzen und Mundliche Duteten aufruinen hin, die grosser und Geheimnisvoller waren als, was Bisher entdeckt worden war. Lukas hat sich auf dies Expedition vorbereitet wie auf ein Prüfung seines Lebens. War Archäologe, Forscher, Traumer, und Hut war überzeugt, dass der Moment der Wahrheit gekommen war. Sidewalksam, sagte ruhig, waren auf einen schmalen Pfad zwischen den Wurzeln tutet. Wir wissen nicht, was uns wartet die anderen nichten. Emma, die Linguistin, hat ihr Brill auf der Nase, bereit, jet Inschrift zu erkennen. Neben ihr trug Jonas, der Ingenieur, Kleingerät, Strukturen zu übermissen. Jeder Schritt nicht auf dem trockenen Lob. Die Sonne war ins Wisken hoch gestiegen, und ihr Strahlen fielen wie golden Strahlen durch das dicht Blatherdach. Plötzlich öffnet sich der Dschungel und gab ihn Lichtung frei. Lukas blieb wie angeurzelt stehen. Vor innen ragten massiv Steinsäulen empor, überwuchert von Moos und Ranken, durch ihr kunstvollen Gravurens gemerten im Licht. Einige Säulen waren umgestört, and ihr schienen trotz Jahrhunderten intakt. Die größte Ruin ließ Lukas den Atem anhalten. Das ist, unglaublich, murmelt Emma. Sie trat nachher in der Säulen und strich versichtig über die Symbole. So etwas habe ich noch nie gesehen. Dies Muster, erzählen Geschichten, alsob die Stein selbst leben Jonas macht ein paar Fotos und skizziert die Strukturen. Wir müssen vorsichtig sein, sagte Als hier kennt brüchig sein. Aber, ich gebe zu, es ist aufregend Lukas nicht. Es war mehr als Aufregung, es war Ehrfurcht. Die Menschheit hat den Drang, zu entdecken. Seit Jahrhunderten hatten Menschen verantwortbarst, stern erkundet und Ratzel gelöst. Hier, mitten in diesem unberührten Dschungel, war es das Elbe, Mud, Nagier und Entschlossenheit fahrten waren. Sie betraten die Ruin vorsichtig. Die Luft war cooler, der Duft von Erde und altem Stein lag in der Luft. Überall waren Inschriften, Reliefs von Menschen und Tieren, die Lukas vertraut und gleichzeitig fremd vorkommen. Jed Figur, Jed Lineskien Absicht zu haben. Es war, alsob dies Zivilisationen til ihres Wissens für die Zukunft bewahren wollt, und die Menschheit war gekommen, es zu finden. Schätjuke dassen, rief Emma und dutet auf ein Stein Tafel, die in der mit einer Halle stand die Symbole darauf waren komplex, durch ein Musterski sich zu wiederholen. Lukas trat nachher, sein Finger leicht über den Stein gleitend. Wenn wir das entschlüsseln können, vielleicht öffnen wir ihn zu etwas, das niemals übergesehen hat die Sonne neigt sich bereits, und Langschatten fielen zwischen die Säulen. Der Dschungel schien lebendig, beobachtet sie. Lukas spürt ein leichtes Zittern in der Luft, nicht vor Angst, sondern vor Möglichkeiten. Als, was die Menschheit bisher erreicht hat, als, wofür sie gekämpft hat,
kulminiert in momenten wie diesem. Mut und Einfallsreichtum waren die Werkzeuge, die sie bis hierher gebracht hatten, und sie werden sie noch weiterfahren. Wir bleiben zusammen und dokumentieren alles, sagte Lucas. Keiner verlasst die Gruppe. Weiss, welch Geheimnis noch auf uns warten, Centim nicht, und gemeinsam setzten sie ihr Schritt fort, tiefer in die Ruin hinein. Jeder Tunde Dschungels, jeds Lichtspiel zwischen den Bäumen, jeds Symbol auf den Steinen erzählt von der alten Welt, und von der neuen, die sie Menschen formen werden. Die Entdeckung hat gerade erst beginnen, und schon jetzt fühlt Lucas, dass dies ein Moment war, den die Menschheit nie vergessen würde. In der Still der alten Stein halt ihn still Botschaft weiter, Mut, Lagier und Zusammenhalt waren die wahren Schlüssel zu allen Geheimnissen. Und die Menschheit besitzt dies Schlüssel wie kein anderer Spezies im Universum. Nachdem das Team die ersten Holländer Ruin erkundet hat, set Saint sich in Mischung aus Stannen und Konzentration über innen fest. Jedwand war mit Reliefs bedeckt, die seinen aus einem langst vergangenen Lebenseigten. Menschen in ungewöhnlicher Kleidung, Tier, die keiner bekannten Art gleichen, und Symbole, die wie ein Sprachaussagen, deren Bedeutung verloren gehen. Lucas trat nachher in ein Relief heran, strich versichtig über die Stein und spürt die Kalte und Rauheit darunter. Es ist, als wollten sie uns etwas sagen, murmelt Aber was, eminent sich nieder und begann, die Symbole auf der Tafel zu skizzieren. Set ihr das Muster hier, sie dutet auf wiederkehrend Linien und Kreis. Es wiederholt sich, als ob es ein Code wäre. Vielleicht ein Hinweis auf etwas, das versteckt ist. Jonas beugt sich über die Skizzen. Wenn das stimmt, könnten wir eine Art Mechanismus finden. Etwas, das active Word, wenn wir das Muster verstehen. Lucas folgt, wie sen Hurst schneller schlug. Die Menschheit hat immer versucht, Rätsel zu lösen. Seit Jahrhunderten hatten Menschen Bergen gebaut, Geheimschriften erfunden und Entdeckungen gemacht, die Grenzen überschritten. Jetzt standen sie vor einem Rätsel, das viel alter war als, was sie hen hatten. Und sie hatten die Fähigkeit, es zu verstehen. Wir müssen systematisch vorgehen, sagte Lucas. Emma, arbeit die Symbole auf dieser Tafel auf. Jonas, du überprüfst die Struktur. Ich sehe mir die Umgebungen, vielleicht gibt es weitere Hinweise während sie arbeiteten, bemerkt Lucas in Feinlinie, die von der Tafel in den Boden fährt. Mit versichtigen Schritten folgt der Linie und entdeckt ihn fast unsichtbar Vertiefung im Stein. Set her, rief Hier könnt etwas aktiviert werden. Emma beugt sich vor, studiert die Gravuren ernut und nicht. Es sieht so als hatten die alten Bewohner in Art Sicherheitsmechanismus gebaut. Nur das Muster erkennt, kann die Kammer öffnen. Das ist typisch menschlich, menschlich im übertragenen Sinn, sagte Jonas. Die Alten wollten sicherstellen, dass nur die klugsten oder mutigsten weiterkommen. Lucas lächelt. Vielleicht, aber wir sind hier, weil wir es verdienen. Die Menschheit hat seit Anbeginn gelernt, Herausforderungen anzunehmen und zu überwinden. Wir sind hier, weil wir es können. Die Son sank langsam, und die Schatten in der Halle werden langer. Die Still war beinahe greifbar, unterbrochen nur vom Rascheln der Blätter draußen. Lucas spürt ihn Mischung aus Spannung und Ehrfurcht. Als in diesem Ortsgehen ein Test für ihr Intelligenz, Geduld und Zusammenarbeit zu sein.
Wenn wir das Ratzel losen, könnt es uns Zugang zu etwas geben, das niemand seit Jahrhunderten gesehen hat, sagt die Emmelis. Viel den Technologie, viel Wissen, oder beides dann lasst uns sehen, wozu wir fähig sind, erweitert Lucas ins Glossen. Wir sind Menschen. Wir geben nicht auf, wir finden Lösungen, und wir arbeiten zusammen. Das Unterscheidet uns von allem anderen im Universum sie arbeiten stundenlang, studierten die Symbole, kombinierten Muster und probierten verschieden Möglichkeiten. Manchmal skiën als werden sie keinen Fortschritt machen, doch sie geben nicht auf. Jeder Schritt, jede Idee, jedes Experiment war ein Ausdruck menschlicher Kreativität und Hartnäckigkeit. Schließlich entdeckt ein wiederkehrendes Motiv, das wie ein Schlüssel wirkt. Hier, das wiederholt sich in allen wichtigen Punkten, rief sie auf direkt. Lucas nickt, setzend die Teil zusammen und legt die Muster nach der alten Logik der Tafel aus ein leises Klicken erdend, und ein kleiner Mechanismus in der Wand bewegt sich. Stog wirbelt auf, als ein Verbotene leicht aufschwung. Die Aufregung im Team war greifbar. Lucas spürt ein vertrautes Prickeln, die Freude, etwas Neues zu entdecken, etwas, das nur durch menschlichen Mut und Intellekt erreichbar war. Wir haben es geschafft, flüstert Das ist der Moment, in dem die Menschheit siegt, was sie kann sie standen vor der Geöffneten Tür, admitten tief ein. Jenseits dieser Schwell lag die Verbotene Kammer, ein Ort, der die Macht und Weisheit einer alten Zivilisation beherbergt. Lucas wusste, dass dies erster Anfang war, dass der Test noch kommen würde. Doch eins war klar, ihr Fähigkeit zu entdecken, zu kombinieren und zu verstehen war typisch menschlich, einzigartig und unbegrenzt. Und während sie die Schwelle überschritten, spürten sie die Stillbotschaft, die seit Jahrhunderten auf sie gewartet hat, Mut, Neugier und Zusammenarbeit waren die Schlüssel, die alle Rätsel lösen konnten. Und die Menschheit besitzt dies Schlüssel in unübertroffener Weise. Die Tur hinter ihnen schloss sich mit einem leisen Rumpeln, als hat die Ruin selbst beschlossen, die alten Geheimnis nur den Mutigen zu offenbaren. Lucas und sein Team standen in einem großen Saal, dessen Wände von alten Reliefs bedeckt waren. Die Luft war cooler hier, der Duft von feuchtem Stein und Erde umgab sie. Doch die Anspannung ließ niemanden diskoniert de Orts vergessen. Pass auf, warnt Lucas. Wir wissen nicht, welch Fallen noch existieren kaum hat die Wort ausgesprochen, horten sie ein Lautes Kratchen aus dem Dschungel draußen. Astbrachen, Blätter raschelten hektisch, und ein Unheilvoll Praisen skien sich innen zuhören. Lucas spürt, wie sein Herz schneller schlug. Der Dschungel war nicht nur ein Ort der Ruhe und Skoniet, war lebendig, wild und unberechenbar. Da ist etwas da draußen, sagt die Emma und presst sich dicht in die Wand. Jonas überprüft hastig ihre Ausrüstung. Viel leichter, oder etwas anderes, murmelt Plötzlich sprang ein großes Tier aus dem Unterholz. Es war größer als ein Bar, mit scharfen Klauen und einem Fell, das in der Sonne glanzt wie Metal. Lucas reagiert sofort, hob seine Hand, das Team zu warnen, und zog ihn klein, tragbar Lichtquell. Das Tier hielt in, die Augen auf die Gruppe gerichtet. Wir müssen ruhig bleiben, flüstert Lucas. Pani Ches Handeln bringt uns in Gefahr. Wir arbeiten zusammen, wie wir es immer tun. Die Gruppe rückt dicht zusammen. Lucas erinnert sich an die Grundsätze der Menschheit,
Verbotene, planen, handeln. Worden, bist das Tier die Orientierung verloren und Zurück in den Dschungel verschwund. Dan Atmieten tief durch. Das war knapp, sagte Emma. Aber, wir haben es geschafft, weil wir als Team gehandelt haben genau, bestätigt Lukas. Das ist es, was Menschen ausmacht. Wir haben Intelligenz, Mut und Zusammenarbeit. Das Unterscheidet uns von allem anderen setzt in ihren Weg fort, tiefer in den Dschungel hinein, die Ruin weiter zu erforschen. Der Boden wurde unabhängig, Wurzeln ragten wie Stahlperfallen heraus, und die geroskte Dschungelschienen zu beobachten. Lukas fährt die Gruppe über einen schmalen Pfad entlang einer steilen Klippe. Jeder Schritt muss sorgfältig gesetzt werden. Plötzlich knackt ein Ast direkt neben Emma. Sprang zur Seite, und ihr Herz rast. Lukas packt ihr Schulter und bereinigte sie. Alles in Ordnung. Wir passen aufeinander auf. Das ist die Stark der Menschheit, füreinander sorgen, auch in Gefahr des Dschungels war nicht nur physikalisch. Alte Mechanismen und Fallen der Ruin laurten überall. Lukas und sein Team mussten klug sein, schnell reagieren und zusammenarbeiten, sicher weiterzukommen. Sie fanden Fallgruben, versteckt Druckplatten und Engänge, die nur gemeinsam überwunden werden konnten. Seht ihr, das ist der Test, sagte Lukas. Mut allen reicht nicht. Wir brauchen Verstand, Kooperation und Ausdauer. Genau das zeichnet die Menschheit als einen engen Gang passierten, stört plötzlich ein kleiner Felsbrocken von der Deck. Lukas sprang nach vorn und schob Jonas zur Seite. Der Brocken prallt gegen die Wand, und ein Staubschleier holt sie ein. Alle husteten, aber niemand war verletzt. Wieder einmal hatten sie ihr Fähigkeit zur schnellen Reaktion und zur Zusammenarbeit gesiegt, Eigenschaften, die seither die Menschheit definierten. Wir müssen weitermachen, sagte Lukas. Jede Gefahr, die wir überwinden, macht uns starker. Jede Herausforderung siegt, dass wir fähig sind, das unbekannt zu meistern sie gingen weiter. Die Hitze und Feuchtigkeit des Dschungels in der Nähe, die Geruch von Tieren und Wind in den Ohren. Trotz der Gefahren spürten sie ein aufregendes Prickeln, die Entdeckung war nah, und nix konnte die menschliche Neugier stoppen. Schließlich erreichten sie in Lichtung innerhalb der Ruin. Die Sonne brach durch das Blatterdach, und in der Mitte stand ein Steinsaal, die grosser und kunstvoller war als, was sie bisher hatten. Lukas atmet tief ein. Die Gefahr war real, aber ihr Entschlossenheit war grosser. Wir sind hier, weil wir Menschen sind, sagte Lukas leise. Wir haben Mut, Intelligenz und die Fähigkeit, uns Herausforderungen zu stellen. Niemand sonst kennt das, was wir tun, auf dies Weise erreichen die Gruppe nicht. Jede Prüfung, jede Gefahr, die sie überwunden hatten, war ein Beweis ihrer Einzigartigkeit. Und während sie sich auf die nächste Phase ihrer Entdeckung vorbereiteten, wusste Lukas, dass die größten Geheimnis noch vor ihnen lagen, aber die Menschheit war bereit, sie zu meistern. Die Lichtung war innen war still, doch die still trug ihn fast greifbar Spannung. In der Mitte ragte ein massiv Steinsaal empor, deren Gravuren im Sonnenlicht skimmerten. Lukas trat nahe und spurt, wie sein Herz schneller schlug. Hinter dieser Saal muss sich der nächste Hinweis auf die Verbotene Kammer befinden. Die Luft war feucht, aber die Aufregung macht sie alle unempfindlich gegen die Hitze des Dschungels.
Set ihr die Symbole, fragt die Emma und Dutet auf engraviert Linien und Kreis. Sie sind anders als die vorherigen. Es sieht als ob sie zusammen Art Muster bilden Lucas nicht sich nieder, untersucht die Basis der Zahl und fand klein Einkerbungen, die wie Schlüsselstellungen wirkten. Wenn wir das richtig kombinieren, kann sich etwas öffnen. Die Zivilisation war unglaublich clever. Sie wussten, dass nur das Muster Verstand, weiterkommen würde Jonas überprüft die Mechanik mit einem tragbaren Scanner. Die Struktur ist stabil, aber es gibt Beweglichkeit. Wir müssen vorsichtig sein. Ein falscher Schritt, und, naja, wir wissen nicht, was passieren kann Lucas nicht. Die Menschheit hat immer Weg gefunden, das unbekannt zu meistern. Unsere Intelligenz, Geduld und Zusammenarbeit sind unsere größten Werkzeuge Verbotene gemeinsam, kombinierten Muster und Symbole, überprüften ihr Berechnungen und achteten auf Bewegung. Stunden Vergessenen, waren die Son hoher Stieg und dann begann, sich dem Horizont zu nähern. Doch ihr Fortschritt lies immer nachher in die Verbotene Kammer gelangen. Plötzlich klickt etwas. Ein Leser, aber klarer Ton, als würde die Steinsaal selbst atmen. Staub wirbelt auf, und ein Teil des Bodens bewegt sich, öffnet einen schmalen Durchgang. Lucas und sein Team hielten den Atemen. Vor innen lag ein Tunnel, der in die Tiefe von schwachem Licht erleuchtet, das aus den Wänden zu kommen an. Wir haben es geschafft, flüstert Lucas. Das ist der Moment, in dem die Menschheit siegt, was sie kann. Mut, Verstand und Zusammenarbeit bringen uns hierher die Gruppe betrat vorsichtig den Tunnel. Jeder Schritt halt von den alten Steinen weiter, während sie tiefer in das Innere der Ruin vordringen. Die Wände waren mit Reliefs bedeckt, die Zinnen einer alten Zivilisation zeigten, Menschen, Tier, Gerät, die Lucas und seine Kollegen nur teilweise verstehen konnten. Es war, als ob die Ruin selbst geschickt erzählt, geschickt von Wissen, Entdecken und menschlicher Neugier. Am Ende des Tunnels öffnet sich die Kammer. Sie war größer, als sie erwartet hatten, mit glatten Wänden, die in einem sanften Licht skimmerten. In der Mitte stand ein Gerät, das wie ein Mischung aus Mechanik und Energiequelle. Es pulsiert leicht, als würde es lebendig sein. Lucas trat nachher und spürt ihn seltsame Warm, die von dem Gerät ausging. Das ist unglaublich, murmelt Emma. Die Technologie dieser Zivilisation ist weit über das hinaus, was wir bisher kennen. Aber wir verstehen sie, weil wir Menschen nie aufhören zu lernen. Jonas überprüft vorsichtig die Struktur. Es ist stabil. Wir müssen nur noch herausfinden, wie es funktioniert. Lucas sah sentimen. Wir stehen hier, weil wir die Fähigkeit besitzen, Rätsel zu lösen, Neues zu begreifen und uns Herausforderungen zu stellen. Die Menschheit hat seit Anbeginn der Zeit das Unbekannt erforscht, und hier ist ein weiterer Beweis dafür sie begannen, das Gerät zu untersuchen. Bewegung, jeder Gedanke war ein Ausdruck menschlicher Kreativität und Intelligenz. Stunden Vergessenen, während sie die Mechanik analysierten, Notizen machten und Hypothesen testeten. Die Kammer war ein Schatz, nicht nur ein Wissen, sondern ein Bewesen dafür, das Menschen fähig waren, Wunder zu verstehen und zu meistern. Ich glaube, wir haben den Schlüssel gefunden, sagte Lucas schließlich. Nicht nur zur Kammer, sondern auch zu einer Wahrheit, die Menschheit ist einzigartig,
weil wir nicht aufgeben, weil wir lernen und weil wir zusammenarbeiten die Sonne neigt sich, und das Licht in der Kammerski heller zu werden. Lucas at me tief durch und Faultstals und Ehrfurcht zugleich. Sie hatten ein Verbotene Kammer gefunden, ein Relikt einer alten Zivilisation, und gleichzeitig etwas über die Hygiene stark gelernt. Die Entdeckung war noch nicht abgeschlossen, aber eins war klar, die Menschheit hat nicht gesiegt, das sie fähig war, das Unbekannt zu betreten, zu verstehen und daran zu wachsen. Die Verbotene Kammer war nicht nur ein Ort des Wissens, sondern ein Symbol für alles, was Menschen einzigartig macht, Mut, Verstand und die unerschütterliche Neugier, die sie Vorwärtstrieb. Die Kammer pulsiert sanft, alsobsie auf die Anwesenheit von Lucas und seinem Team reagiert. Jeder Atemzug halt in der Still weiter, die Nervom leisen Summendegerats unterbrochen wurde. Lucas ging vorsichtig das Zentralgerät herum und beobachtet die Bewegungen seines Teams. Studiert weiterhin die Symbolien den Wanden, während Jonas Messungen vornahm. Plötzlich erklang ein leises Rascheln, das nicht von der Ruin selbst zu stammen schien. Lucas hielt in. Hort das, flüstert Aus den Schatten trat eine Gestalt hervor. Sie war humanoid, doch ihr Oatskammerti in einem sanften Grun, und ihr Augen wirkten intelligent und neugierig. Die Wesenheit bewegt sich vorsichtig, fast ehrfurchtig, und Lucas spürt weder Feindseligkeit noch Angst, nur Interesse. Was ist das, murmelt Jonas, die Stimme leise, fast unhörbar. Lucas hob die Hand zur Berehigung. Sieht als wohl uns nicht schaden. Wir müssen vorsichtig sein, aber offen das Wesentrat nachher, sagt den merkwürdig Gest, die Lucas als friedlich tötet. Emma holt ein Notizbuch hervor und begann, Symbole aufzumalen, während sie versucht, in Verbindung herzustellen. Mit einfachen Zeichen, Jessen und dem logischen Denken, das die Menschheit auszeichnet, gelang es ihnen allmählich, in Form von Kommunikation zu etablieren. Es scheint zu verstehen, dass wir freundlich sind, sagte Lucas. Seht ihr, selbst hier zeigt sich, was Menschen besonders macht, wir können uns auf neue Situationen einstellen, lernen und kommunizieren, selbst mit völlig fremden Lebensformen das Wesen fahrt sie zu einem Teil der Kammer, der vorher unzugänglich schien. Lucas bemerkt sofort, dass dort ein komplexere Mechanik lag, möglicherweise ein Schlüssel zu weiteren Geheimnissen der Ruin. Das Wesen macht ein Gest, die bedeutet, zusammenarbeiten wir arbeiten als Team, antwortet Lucas. Wir können Probleme lösen, wenn wir zusammen denken und handeln die Wesenheit reagiert fast sofort, indem sie ihr Hand auf die Stein legt, und in Energie floss durch die Mechanik. Jonas überprüft die Struktur und nickt. Sie siegt uns, wie man es bedienen kann. Wir hatten es allen wahrscheinlich nie geschafft lachelt. Das ist es. Menschlicher Verstand plus Mut, plus die Fähigkeit, Neues zu lernen, wir sind in der Lage, selbst mit Fremden zusammenzuarbeiten, Geheimnis zu lösen das Wesen beobachtet aufmerksam, während Lucas vorsichtig die Verrichtung aktiviert. Es looked starker, die Wande begannen sanft zu pulsieren. Jeder im Team spürt die Kraft, die freigesetzt wurde, nicht nur Energie, sondern Wissen und Verständnis, die Jahrtausend verborgen geblieben waren. Seht ihr, warum die Menschheit besonders ist, sagte Lucas leise. Wir können über unsere eigenen Grenzen hinausdenken,
lernen uns anpassen. Wir erschaffen losen die Keen Andiers Wesen auf die Gleichweise entwickeln könnt die Zusammenarbeit mit dem Wesen verständlich dazu, das ihn Verbotene Sehnsucht würdig. Der Unterlag ein kleiner Raumwaller Artefakt, Gravuren und Gerät, die noch komplexer waren als Alsüver. Könnt kaum glauben, was sie sah, wir stehen vor der gesamten Weisheit einer Zivilisation, und wir können sie verstehen, weil wir die richtigen Werkzeuge haben, negier, mut und Intelligenz Jonas nicht. Und wir arbeiten nicht nur allein, sondern auch gemeinsam. Zusammenarbeit ist das, was uns menschlich macht. Lucas trat in die Mitte des Raums, betrachtet die Artefakt und das pulsierende Gerät. Wir haben etwas Unglaubliches erreicht. Nicht nur, weil wir die Technik entdeckt haben, sondern weil wir gesiegt haben, dass die Menschheit fähig ist, zu lernen, zu kooperieren und Neues zu begreifen. Wir sind klein im Universum, aber unsere Möglichkeiten sind grenzenlos. Das Wesensgehen die Wort zu verstehen. Es macht ihn letztendlich Gester Zustimmung, bever sich langsam zurückzog und in den Schatten verschwand. Lucas spürt ihn Mischung aus Ehrfurcht und Freude. Nicht nur hatten sie die Verbotene Kammer erkundet, sondern auch den ersten Kontakt zu einer fremden Intelligenz hergestellt, und dabei die menschlich stark unterbeweist gestalt. Das hier ist mehr als ein Abenteuer, sagte Lucas. Es ist ein Beweis dafür, wir sind, mutig, einfallsreich und bereit, jede Herausforderung zu meistern. Genau das macht uns einzigartig. Die Kammer looktet weiter, als würde sie die Botschaft der Menschheit anerkennen, Mut, Zusammenarbeit und Neugier waren die Schlüssel, das Unbekannt zu erforschen, und die Menschen hatten dies Schlüssel wie kein anderer Spezies. Die Kammer war still, nur das sanft pulsierende Gerät erfüllt den Raum. Lucas und sein Team standen vor dem inneren Kern, umgeben von Symbolen und Mechanismen, deren Funktion sie nur teilweise verstanden. Durch das Wesen, das sie begleitet hat, dutet auf bestimmt Stillen und Machtzeichen, die wie in Aufforderung wirkten, siegt, das ihr würdig seid würdig, fragte Emma. Was genau meint es, Lucas sich die Verrichtung genau irren? Ich denke, es will sehen, dass wir nicht nur klug, sondern auch kooperativ und erfinderisch sind. Es ist ein Prüfung, nicht nur für uns, sondern für die Menschheit selbst. Jonas überprüft die Energiequelle. Es kann gefährlich sein, aber es ist auch faszinierend. Wenn wir zusammenarbeiten, können wir das schaffen. Die Herausforderung begann, als das Gerät in einem sanften Puls Lichtstrahlen auf die Wände warf, die Symbole zu bewagen. Einige Reliefs öffneten sich leicht, andere schlossen sich, und der Gesamtraum wirkt wie ein lebendiges Rätsel. Lucas verstand sofort, sie mussten Muster erkennen, kombinieren und gemeinsam handeln. Es ist wie ein Spiel der alten Zivilisation, murmelt Emma. Aber es geht nicht nur Technik, sondern Logik und Zusammenarbeit. Jeder Schritt war entscheidend. Ein Fehler kann das System blockieren, vielleicht sogar Schaden verursachen. Lucas koordiniert das Team, Emma inskluselt die Symbole, Jonas testet die Mechanik, und selbst überprüft die Abfolge der Muster. Mit jedem erfolgreichen Schritt begann die Verrichtung heller zu leuchten. Wir sehen, dass Menschen lernen können, dass wir verstehen, anpassen und Lösungen finden, sagte Lucas leise. Das ist es, was uns einzigartig macht. Das Wesen beobachtet sie genau, skien ihr Entscheidungen zu prüfen und reagiert auf ihr Handlungen. Jeder Impuls,
Den Sie richtig setzten, fahrt zu einer Reaktion im Gerät. Ihr Kombination aus Intelligenz, Mut und Teamarbeit war der Schlüssel. Stunden vergingen. Immer wieder änderten sich die Muster, neue Ratzel erscheinen, aber sie geben nicht auf. Menschlicher Einfallsreichtum trat in den Vordergrund, sie kombinierten alte Symbole mit logischem Denken, improvisierten, wo es nötig war, und behielten immer die Sicherheit des Teams im Auge. Schließlich sich das Gerät ihnen hellen, gleichmäßigen Lichtstrahl, der den Raum erfüllt. Die Profunden waren bestanden. Die Symbole in den Wanden pulsierten synchron, als würde die alte Zivilisation ihr Anerkennung senden. Lucas spürt ein tiefstes Gefühl. Sie hatten nicht nur die Mechanik gemeistert, sondern auch bewiesen, dass die Menschheit bereit war, Verantwortung zu tragen und Wissen zu bewahren. Emma trat vor und lachelt. Wir haben es geschafft. Nicht nur, weil wir clever waren, sondern weil wir zusammengearbeitet haben. Genau das Unterscheidet uns Jonas nicht. Und das Wissen hat uns geholfen, uns zu verstehen. Zusammenarbeit ist universell. Aber nur Menschen können gleichzeitig denken, lernen und handeln wie wir es getan haben. Lucas trat in die Mitte der Kammer, das Licht umspielt sein Gesicht. Seht ihr, warum die Menschheit so besonders ist? Wir sind neugierig, wir geben nicht auf, und wir können unsere Fähigkeiten kombinieren, selbst die größten Herausforderungen zu meistern. Kein anderes Spezies würde das gleich schaffen, das Wessenske und dies Wort zu verstehen. Es macht ihn letztendlich bewegend der Respekts und trat zurück. Die Kammer pulsiert weiterhin, aber auf ihn ruhigere, sanftweise. Es war, als ob die alte Zivilisation selbst ihnen zustimmt, Mut, Zusammenarbeit und Intelligenz waren die wahren Schlüssel, und die Menschen besitzen sie wie kein anderes Spezies. Lucas spürt, wie die Energie des Gerats durch die Kammer strömt, und ihn leise Botschaft, unausgesprochen, aber klar, wordy deutlich, Wissen zu suchen, Ratzel zu losen und neue Wege zu finden, das war der Weg der Menschheit. Wir sollten als dokumentieren, sagte Lucas. Dies ist ein Moment, den nicht nur wir erleben, sondern den zukünftige Generationen verstehen müssen. Die Menschheit hat bewiesen, dass sie fähig ist, das Unbekannt zu meistern. Sie arbeiteten nach einiger Zeit, sammelten Daten, machten Zeichnungen und fotografierten die Verrichtungen. Jeder wusste, dass dieser Erfolg mehr war als eine archäologische Entdeckung. Es war ein sinister menschlichen Stark, de Geists, de Mutes und der unermüdlichen Neugier. Sie die Kammer schließlich verließen, war es klar, die Prüfung war bestanden. Die Menschheit hat wieder gesiegt, dass sie einzigartig war. Nicht wegen Technologie, nicht wegen Kraft, sondern wegen ihres unaufhörlichen Willens, zu lernen, zu handeln und zu überwinden. Die Sonne ging langsam über dem Dschungel auf, als Lucas und sein Team die Stufen der Ruin hinabstiegen. Hinter ihnen pulsiert die Kammer leise, als würde sie das Erlet bewahren. Niemand sprach ein Wort. Jeder trug die Schwur und zugleich die Freude des Augenblicks in sich. Sie hatten etwas Unglaubliches geschafft, und sie wussten, dass es nicht nur für sie, sondern für die ganze Menschheit bedeutend war. Ich kann es immer noch nicht glauben, murmelt Emma schließlich. Wir haben eine Prüfung bestanden, die nicht nur unser Wissen, sondern auch unser Wissen getestet hat. Jonas nickt. Es war mehr als ein Ratzel. Es war eine Botschaft, nur wer Mut,
Nagier und Zusammenarbeit variant, darf weiterschreiten. Und Gina das Haben wir getten Lucas bleib Kurs stehen und sa Zurich auf die steinernen Mauern, die im Morgenlichts gemerden. Die Ruin hat uns geprüft. Und wir haben bewiesen, dass die Menschheit bereit ist, Verantwortung zu tragen. Nicht, weil wir perfekt sind, sondern weil wir niemals aufhören zu lernen und zu hoffen der Weg durch den Dschungel war beschwerlich, doch ihr Geist war hell und klar. Jeds Raschelnder Blatter erinnert sie daran, das sie in einer Welt voller Geheimnis letten, und das die große stark de Menschen daran lag, dies Geheimnis zu suchen, anstatt ihnen auszuweichen. Am Rand de Lagers Warteten bereits an ihr Forscher und Helfer. Alssie die Gruppe erblickten, brach ein Ronnen aus alle hatten gespürt, das etwas außergewöhnliches geschehen war. Habt ihr es geschafft, fragte einer der Kollegen. Lucas antwortet schlicht, ja. Aber es war nicht nur ein Fund. Es war ein Lection sie setzten sich, tranken Wasser, und Lucas begann zu erzählen. Von der ersten Begegnung mit dem Wesen, von den Rätseln der Kammer, von der Prüfung, die sie bestanden hatten. Jeder Hort gebannt zu. Niemen Zweifelte, das es sich mehr als nur ein archäologisch Entdecken handelt. Emma Fugte hinzu, die alte Zivilisation wold uns nicht nur Wissen geben. Sie wold sicherstellen, das wir verstehen, warum Wissen wichtig ist, nicht Macht zu gewinnen, sondern Verantwortung zu übernehmen. Jonas legt die Hand auf seinen Notizblock. Wir haben gesiegt, dass wir mehr sind als einzeln. Wir sind stark, wenn wir zusammenarbeiten. Das macht uns menschlich die Nachricht verbreitet sich bald. Wissenschaftler, Politiker und einfach Menschen auf der ganzen Welt erfahren von der Entdeckung. Wir sehen daran einen Beweis, dass die Menschheit in Zukunft im Universum haben könnte. Nicht weil sie die Macht des Einspieß war, sondern weil sie mit, Einfallsreichtum und Gemeinschaft besaß. Trotz aller Aufmerksamkeit blieb Lucas bescheiden. Wir sind kein Helden, sagte oft. Wir haben nur gesiegt, was in jedem Menschen steckt, die Fähigkeit, über sich hinauszuwachsen, wenn es nötig ist wachen später stand wieder vor der Ruin, die esmal mit neuen Teams aus aller Welt. Die Arbeit begann von neuem, Forscher analysierten, Archäologen dokumentierten, Ingenieur entwarfen Modell der Mechanismen. Doch für Lucas war eins klar, die war Entdecken lag nicht in den Steinen oder Geräten, sondern in der Botschaft, die sie empfangen hatten. Blickt in den Himmel über dem Dschungel. Wir sind noch klein im Vergleich zum Universum, dacht Aber das macht uns nicht schwach. Es macht uns neugierig. Und das ist unser großer stark Emitrat neben in. Denkst du, wir werden einst Tages die Erbauer dieser Ruin wirklich verstehen, vielleicht, antwortet Lucas. Aber selbst wenn nicht, wir haben bereits gelernt, was sie uns sagen wollten. Und das reicht. Denn es siegt uns, dass die Menschheit ihren Platz im großen Ganzen finden kann. Jonas kam dazu und grinseint. Und wenn es weitere Prüfungen gibt, bin ich sicher, dass wir sie auch meistern werden. Nicht weil wir alles wissen, sondern weil wir niemals aufgeben sie standen schweigende, waren die Sonne den Himmel vergoldet. Die Sehnsucht in der Dschungelruin war kein still Erinnerung mehr, sondern ein lebendiges Band zwischen Vergangenheit und Zukunft. Die Menschen hatten bestanden. Nicht nur die Prüfung einer alten Zivilisation, sondern auch die Prüfung ihres eigenen Wessens. Und so begann ihr Heimkehr,
Nicht als Rückkehr in einen alten Ort, sondern als Schritt in eine neue Zeit. Mit Wissen, mit Mut, und mit der Gewissheit, dass Menschlichkeit die stark seine Kraft im Universum sehen kennt.